We just sang, wind of the Spirit come, right? Мы сейчас только что говорили, дух, ветер духа, приди. Do you know when you release the sound of the shofar, when God says to you, now blow the shofar, it releases His breath and the sound that His breath makes. И когда Бог говорит, чтобы нам дуть шофар, Он хочет, чтобы мы высвободили. И таким образом через звук Он высвобождает свое дыхание, свой дух. I don't really know how to explain it. I just know that На самом that's деле the не way it знаю, works. как это объяснить все, но я просто знаю, что так именно оно работает. God gave us that instrument because it's His instrument. Бог дал нам этот инструмент, потому что это Его инструмент. It's the sound of all sounds. Это звук всех звуков. But there's the shofar is absolutely useless Но знаете, without шофар someone будет абсолютно бесполезным, releasing breath through it. если кто-то не высвободит дыхание через него. God isn't so excited that we blow the shofar as much as He is that we be the shofar. Бог не настолько потрясен тем, что мы просто дуем в шофары, трубим в них. Он больше потрясен и впечатлен тем, когда мы являемся шофарами. I think I've shared with you before that several years ago, when after the Pentecost of 2011, the Lord actually spoke to me and said to me, "You're a shofar." Я думаю, что я делился здесь уже тем, как в 2011 году, когда в день празднования Пятидесятницы Бог явился и стал говорить, и Он сказал, что ты есть шофар. He said, if you want to know how I use you, look at how I use the shofar. Если ты хочешь понять, как я использую, употребляю тебя, то посмотри, как употребляю шофар. God doesn't use the shofar all the time. Бог не постоянно, не всегда использует шофар. But He uses it at the most important times. Но употребляет его в самые важные времена. When He's causing things to shift and change and Он change приносит forever. И заставляет вещи изменяться, издвигаться и изменяться навсегда. He releases the sound of the shofar. В это время Он высвобождает звук шофара. And when you become the shofar, И когда ты становишься шофаром, then God picks you up тогда Бог берет в руки тебя. and He holds you with His hands. И Он держит тебя своими руками. And He takes His lips И Он прикладывает тебя к своим губам, устам. and presses them against you. И Он на тебя как бы надавливает своими губами. And He releases His breath. И Он высвобождает свое дыхание. That vieter ducha, the breath, the wind of the Spirit, that's His breath. He releases the breath Ветер духа — in это you. дыхание. И Он высвобождает свое дыхание в тебя. So that the sound that comes out of your mouth Чтобы звук, который исходит из твоих уст, is the same as the sound that came out of His mouth. был точно тем же звуком, который исшел из Его уст. Okay? See what I'm saying? Понимаете, что я говорю? God isn't interested in having people that'll speak for Him. Богу не интересно иметь людей, которые будут за Него говорить. As much as He is having a people through whom He can blow and release His breath, release His words, release His sound. Больше Ему нужны люди, Он заинтересован в люди, через которых Он сможет высвобождать свое дыхание, свое слово. That's what's happening here. I can see it. Вот что здесь происходит, и я это вижу. I can see it. This is my third time here. Третий раз я приезжаю сюда, и я вижу это. And I see it intensifying and increasing. Я here. вижу, как это усиливается и возрастает. Okay. But remember, God is, He'll have you blow the shofar, but He wants you to be the shofar. Бог, конечно, даст вам трубить в шофары, но Он хочет, чтобы вы были шофаром.
It's a very interesting place to be. Очень здесь интересное место. I went to school and for a lot of years and spent a lot of money and did a lot of work. Я много лет учился в школах, и много денег потратил, много работы проделал, So that I could become and be called a pastor. чтобы мне стать и называться пастором. But you see, God never called me that. Но, знаете, Бог меня так никогда не называл. He let me go ahead and do all that. Он позволил мне пойти туда и все это сделать. He let me go ahead and do all that and get it out of my system. Он позволил мне сделать это, пойти туда и просто вырваться из своей системы. And once I got it out of my system, Но когда я это убрал вообще из своей системы, he finally said to me, он, наконец, в конце концов сказал мне: "This is who you are." вот теперь ты тот, кто ты есть, когда он убрал это из своей системы. Now I'm here to tell you something. И я здесь, чтобы сказать вам нечто. Because as a shofar, I know what a shofar looks like. Потому что как шафар, я знаю, как выглядит шафар. I know what they sound like. Я знаю, как они звучат. And here's what I'm going to tell you if you didn't know it. И вот что я вам скажу, если вы еще не знали. You're a shofar. Вы шафар. If you're here today, tonight, you're a shofar. Если вы находитесь здесь сегодня, то вы и есть шафар. Okay. You may never have thought of yourself that way, Может быть, вы никогда так о себе не думали, but that's who you are. но это то, кто вы есть. Okay? Do you know what? Let me tell you what that means. Я скажу вам, что это значит. Because you see, when God starts to do things, He always announces it first with the sound of the shofar. Потому что когда Бог творит свои дела, Он сначала объявляет об этом через шафар. That means that shofar people are the first people that know what God's doing. И это означает, что народ, который является шафаром, это первый народ, кому Бог объявляет свои дела, который знает дела Божии. They don't always understand what God's doing, Они не всегда понимают, что делает Бог. but they'll find themselves in places and in situations and with people where God is doing something first, something new, and He says, now blow the shofar, and you blow it, and all of a sudden it begins to happen. Но они всегда оказываются, обнаруживают себя в тех местах, в таких ситуациях, где Бог творит нечто новое, и Он говорит им: труби в шафар, они это делают, и все начинает закручиваться. That's who you are. Вот это вы. Roman, that's who you are. Роман — это то, кто ты. Okay? You're a shofar among shofars. Ты шафар среди шафаров. Okay? Yeah. That means you let God breathe through you. Это означает дать Богу дышать через тебя. See, that's why somehow you named yourselves, or you got named Дом жизни. Ну, таким образом, вот как-то вы назвали себя «Дом жизни». Because жизни comes from breath. Потому что жизнь исходит из дыхания. Right? This is a place where God breathes. Это место, где Бог дышит. You're a people. И вы, народ, You're a people through whom God breathes. вы народ, через который дышит Бог. Let me tell you what's going to happen in the days ahead. When in the days ahead, I mean, it could start tomorrow. Я скажу вам, позвольте мне, что будет происходить в последующие дни. Под последующими днями я подразумеваю, что это может начаться и завтра. You know, the disciples were all attracted to Jesus because He was the breath. He had the Ученики breath. были все притянуты к Иисусу, потому что Он был дыханием, Он имел это дыхание. John said, in Him was life. И And Иоанн this life сказал, was the light of men. в That нем была means жизнь, Jesus had the breath of God. и жизнь была свет человеков, и означает это, что Иисус имел дыхание Божие. The disciples never understood it Ученики так никогда и не поняли этого, until after Jesus died. пока Иисус не умер.
Okay? After he had risen. После того, как Он воскрес. They finally got it. Они наконец это поняли. Up to that point, they were hoping that Jesus was king. Но до того момента они надеялись, что Иисус — это царь. They wanted a new system. Они хотели знать систему. They wanted their society to change. Они хотели, чтобы их общество изменилось. They wanted their circumstances to be Они different. хотели, чтобы их обстоятельства были лучшими. They wanted new lives, Им нужны были, они хотели новых жизней. but what they needed was the breath. Но что в реальности им было нужно, это дыхание. After Jesus had died and he was resurrected, but had not yet ascended. После того, как Иисус умер, воскрес, но еще не вознесся, He came to the disciples who were locked in a room behind a locked door. Он пришел к ученикам, которые были закрыты, за закрытыми дверями находились. And Jesus comes through the door, comes through the wall. И Иисус приходит, проходит через стены, сквозь стены. And he tells the disciples, he says, receive the holy breath. И говорит ученикам: примите Духа Святого, святое дыхание. Okay, in the synodal text, it probably says Holy Spirit. В синодальном тексте у нас сказано «Духа Святого». It's what it says in the English version, Holy И в Spirit. английской версии в переводе также сказано «Дух Святой». But in the original, the word spirit is the same word as the word breath. Но в оригинале слово «духа» то же самое слово, которое стоит для слова «дыхание». They weren't getting a ghost, they were getting the Они не breath of какого-то God. призрака духа получали, они получали дыхание Бога. They were locked behind the doors because they thought their life was over. And Jesus says to them, now get the life. I'm giving you the life. Они сидели за закрытыми дверями, потому что думали, что их жизнь закончилась. Но Иисус говорит: примите жизнь. Jesus said to them, receive the holy breath. Иисус говорит: примите святое дыхание. Then you know what he did to them? И знаете, что потом Он сделал с ними? Do you know what the scripture says? Знаете, что говорит Писание? He breathed on them. Он дышал, Он дохнул на них. Now this was no prophetic act. Jesus carried the breath. И это So не был when he пророческий breathed, акт. the breath was imparted. Он нес в себе дыхание, и для Него вдохнуть, выдохнуть было важным. Now let me tell you, when that happens, Я скажу вам, things start to change. что вот когда такое происходит, то дела начинают изменяться. A few days later, after Jesus had ascended, Через несколько дней, после того, как Иисус вознесся, the disciples were in the room there on Mount Zion in Jerusalem. ученики находились в своей горнице на горе Сион в Иерусалиме. And all of a sudden, one day, И on the вдруг day of Pentecost, однажды, в день Пятидесятницы, something happened. что-то произошло. Something that had happened in a similar way thousands of years before at Mount Sinai. Что-то произошло, и оно было очень похоже на то, что произошло много лет назад на горе Синай. You remember, I mentioned it this morning, when Israel had come out of Egypt, they came to Mount Sinai, and God was going to introduce himself to them so that he would be their God and they would be his people. Помните, And мы as he говорили did утром, so, there was a sound of a shofar, a ram's horn, blowing throughout the area. Мы говорили утром, что Бог вывел свой народ через Моисея из Египта и привел их к горе Синай, чтобы там встретиться с ними, представить их себе и быть их Богом, чтобы они были их народом. И в то время был этот трубный звук, звук овечьего рога, он звучал, происходило это трубление по всей окрестности. It says in Exodus 19 that this sound of the shofar created a violent echoing sound.
И в Исходе 19 главе сказано, что этот шафар создал такой яростный, отдающийся эхом звук. God was blowing his horn. Бог трубил в свой рог. In Acts chapter 2, В Деяниях 2 главе, on the day of Pentecost, в день Пятидесятницы, as they were waiting, like Jesus said, когда они ожидали, как сказал им Иисус, it says in the original that all of a sudden there was a violent echoing sound. в оригинальном тексте сказано, что вдруг раздался вот этот яростный, отдающийся эхом звук. Now, I don't know about it in the Russian text, but in the English text, Я не знаю, как в русском тексте, но в английском тексте it doesn't say that. так не сказано. They translated out what really happened. Они перевели, и как бы оно стерло значение того, что на самом деле произошло. They said there was a mighty wind. Они сказали, был мощный ветер. You know, when I think of a mighty wind, Когда я думаю о мощном ветре, I think of something coming through, and if I have a hat on, it blows my hat я off. думаю, это нечто, что когда у меня на голове есть шляпа, и приходит мощный ветер, он сдувает мою шляпу. Several weeks ago, I was in Hong Kong, Несколько and недель назад я был в Гонконге. we had a meeting one day at the peak of a number 8 typhoon. И у нас было собрание, и этот день был пиковым в действии тайфуна номер 8. That was wind. Вот это был ветер. That's not what was in the upper room. Это не то, что было в горнице. It was that sound of the shofar Там был of God звук blowing Божьего again шафара, in that room. который снова звучал в этой комнате. Okay? It was the breath of God Это было being дыхание Бога. released. И он был высвобожден. И они были освобождены. And creating a sound В том, чтобы создавать этот звук, that changed things forever. который изменил вещи, изменил дела навсегда. Yeah, it was a shofar. Да, это был шафар. God was blowing it. Бог трубил. But you see, in this hour, Но знаете, в этот час God is calling us to be His shofar. Бог призывает нас быть Его шафаром. Okay? Yeah. He's saying, you come up here, Он говорит, вы идите сюда, and I'll blow through you. и я буду трубить через вас. Now, let me show you something. Я покажу нечто. Notice what you have to be a shofar. Вот заметьте, чем вам надо быть, чтобы быть шафаром. Not much. Это немного, It's not very impressive, is it? не очень впечатляет. Правда? No, I mean, it's not even what it was designed for, you know? It was designed to go on the head of an Ну, animal. это даже не его замысел. Это должно быть на животном, и вот для этого он был предназначен, задуман. No male sheep ever thought, oh, it'd be a good idea to cut my horn off and make it into Никакой баран не and blow подумал it. себе, что хорошо бы отрезать мой рог и дуть в него вообще. Shofars aren't smart. They're not smart. They don't have great То intelligence. есть это не такая умная вещь, там немного интеллекта в нем. They're not real strong. Не такие уж сильные они. Some of them are long, but they're not big. Может быть, они длинные, но небольшие. They don't weigh much. Немного весят. There doesn't seem to be much that seems very substantial about a То есть horn. нет здесь такого особо ничего существенного. And a lot of times they stink. И зачастую они воняют. No, I've stood next to people blowing shofars that stink. Я стоял рядом с людьми, которые дуют шафар, и они у них воняют. Правда. Okay? So when God is calling us
Когда Бог призывает нас, He's not calling us because He's impressed by us. Он не призывает нас, потому что Он впечатлен нами. Okay? And if you're impressed by yourself, this isn't going to mean much to you. И если ты впечатлен собой, то вот это не слишком много будет значить для тебя. But God's not trying to just impress or Бог не impress us пытается or impress others. God's кого-то changing впечатлить, things. нас или кого-то другого. Бог изменяет вещи. This is what He's chosen to И вот это Он избрал To для move этой that цели, along. чтобы это осуществить. Okay? Because you know what it says in 1 Corinthians. Вы знаете, что сказано в 1 Коринфянам? It says in first chapter 15, it says there's going to come a moment in time 1:15 сказано, что придет момент времени, when the shofar is going to be sounded. когда шафар будет озвучен, And in the twinkling of an eye, we will all be changed. и во мгновение ока мы все There it is. изменимся. Here it is. Вот оно. You know? Half the time, God doesn't ask us to do big and strong and powerful things and be mighty people. Часто Бог не просит нас Sometimes делать He just какие-то asks us to необычайные, do something сильные like this. дела. Часто или иногда Он просит нас быть вот нечто таким подобным. Okay? Now, I've seen it. I've seen it happening all around the world. Я видел, как это происходит по всему миру. I've seen it happen with people that other people had counted out. Я видел, как это происходит с людьми, которых другие уже и в расчет не берут. Do you know who the world counts out first? Знаете, кого мир вот так вот, выбрасывает, ни с кем не считается, во-первых? The kind of people that we saw shown on the screen here Вот today. такими людьми, которых мы сегодня видели, на экране были показаны. Мир с такими не You know, считается. people like that are God calls them first people. А Бог называет их первый народ. Okay? You know? And when God calls something first, И когда Бог называет что-то первым, it means they belong to Him. то это означает, что они принадлежат Ему. God always keeps the first for Himself. Бог всегда сохраняет Okay. номер один для себя самого. First nation people, people who belong to the land and the land belongs to them. Люди первого народа, они принадлежат земле, и земля принадлежит им. They uniquely belong to God. Они уникальным образом принадлежат Богу. That means if you mess with or mistreat the First Nation people, И это означает, если ты плохо поступишь, неправильно отнесешься к этим людям первого народа, then God's going to mess with you and He's going to mistreat you. то тогда Бог будет иметь дело с тобой, и Он к тебе также отнесется. But He also says, Но Он if также you will говорит, bless если the ты first peoples, благословишь первые народы, God will bless you. то Бог благословит тебя. That started with Abraham, И это началось с Авраама and it extends to first peoples. и простирается к первым народам. Okay. God's called you to be a shofar people. Бог призвал вас быть народом шафара. And as you can see from what we saw earlier, И как вы видите из того, что мы видели раньше, He's sending you to first nation Он посылает people. вас к людям первого народа. Right? Now, all you have to do is do a little bit of reading of world history to find that the world system tries to kill these people. И все, что вам нужно, это немного прочитать из истории и увидеть, что мировая система старается убить эти народы. It tries to take their land.
Она пытается забрать у них их землю. It tries to take away their identity. Она пытается забрать у них идентичность. It gives them names that they were never given themselves. It gives them names И дает like им имена, drunkards. которые никогда они себя так не называли. Имена, как пьяницы. Right? Да? That's how the world treats Вот так мир относится God's first people. к Божьему первому народу. But the first belongs to Him. Но первое принадлежит Ему. And if you mess with something that belongs to Him, you're going to end up messing with Him. И если ты вот так вот поступишь неправильно с тем, что Он имеет номером один, то ты тогда, получается, ввязываешься вот с Ним в это дело. Now, see, the problem is for most of us. Для большинства из нас есть одна проблема. Most of us came to the lands we live in, our ancestors came there as outsiders moving in. Большинство из нас пришло в землю, где мы живем. Наши предки пришли на эту землю как люди извне, как чужаки на эту землю. My ancestors were from, some of them were from France and some of them were from Scotland. Мои предки были частью из Франции, частью из Шотландии. And when they came to the U.S., И когда они приехали в Штаты, they moved into places where First Nation people were. они расселились в местах, где жили народы люди первого народа. In fact, my ancestors from Scotland, at least one of them, married a Native American. И даже один из моих предков, шотландцев, женился на коренной из индейцев, из племени. In my blood, В моей крови, the blood of my children, в крови моих детей, is the blood of the Chickasaw Nation. есть кровь народа Чикасо. Okay? But you see, my people came to the U.S. and they occupied land Но мой народ that others приехал had occupied. в США и заняли, оккупировали землю, которую до них заняли другие. A lot of times they took that land by force. Зачастую они брали эту землю силой. A lot of times they took that land just by stealing it. Просто воровали ее, грабили зачастую. They took it and then they began to consider it theirs. Забирали ее таким образом и потом начинали считать ее своей. In the U.S., they took the native populations and they put them in prison. В Штатах собирали коренное население и загоняли их в тюрьмы. Yeah. That's part of the glorious history of my great country. Это часть славной истории моей великой страны. God pays attention to that. Бог на это все обращает внимание. He doesn't overlook it. Он это не упускает из виду. Men may ship it far off into the taiga so that they can forget about it, but God doesn't forget about it. Люди могут забраться глубоко в тайгу, чтобы забыть обо всем этом, но Бог не забывает ничего. So see, when you began to embrace these вот, peoples and peoples like them, когда вы начали воспринимать эти народы и народы, подобные им, you begin to grab hold of something Вы that God already has His hand on. вы начали браться за то, где уже есть Божья рука, где Он уже имеет свое прикосновение, свою руку. Yes, you may bring things to them that they don't know about, Да, or вы that they've можете lost принести им что-то, что они не знают, knowledge of. или познание, о чем они утратили. But they actually carry the blessing, and when you bless them, Но на самом God деле blesses you. они несут благословение. И когда вы благословляете их, Бог благословляет вас. You hear what I'm saying? Now listen. Here's what I would Послушайте, tell you вот here что я on хочу this сказать. important day Вот в этот важный день in Russian history. в русской истории
God's paying attention to these people. Бог обращает внимание на эти народы. Okay? And how they prosper will determine how Russia prospers. И то, как они процветают, определит то, как Россия будет процветать. Okay? You know, God told the people throughout time, and He still tells people that Бог говорил народу через всю историю и до сих пор говорит, the first portion of something belongs to Him. что первая доля всего чего-то принадлежит Ему. He says, when you receive money, Он говорит, когда ты получаешь деньги, okay? When you receive a harvest from something you do, когда ты you're to получаешь take the урожай от first чего-то, portion первую and give it to часть God. ты должен взять и отдать ее Богу. Not because you're doing God a favor, but because Не the потому, что ты first делаешь portion одолжение belongs Богу, to Him. но потому что первая часть принадлежит Ему. Okay? That's called a tithe. Это называется десятиной. First peoples are the tithe of Первые the people. народы — это десятина из To God. народов Богу. Now, if you take your tithe money И если ты берешь деньги эти из своей десятины and you use it for your purpose, и употребляешь их для собственных целей, the prophet Malachi says you steal from то God. пророк Малахий говорит, что ты крадешь у Бога. Okay? Now let me ask you something. Я спрошу вас, I might be a real good thief, and I might be able to Может, я steal такой from хороший you вор. without you knowing it. я могу у вас что-то украсть, и вы не узнаете. But do you think you could steal from God and God not know it? Но вы думаете, что вы можете украсть у Бога, и Бог не заметит этого? God knows Бог знает, that these peoples have been stolen from Him. что эти народы были украдены у Него. And God takes that serious. И Бог относится к этому серьезно. So much so И настолько это правда, that He'll put people through circumstances in which they have to pay Him back. что Он проводит людей через обстоятельства, в которых они должны Ему отплатить назад, вернуть долг. In Israel's time, Во every времена Израиля 7 years they were to give their land, in a sense, back to God and let Каждые their 7 land лет rest. они должны были в таком смысле отдавать Богу землю назад на год и таким образом давать ей отдохнуть. God said, that year belongs to me. Бог говорил, этот год 7 принадлежит мне. Let the land rest. Пусть земля отдыхает, покоится. The people didn't do that. Люди так не поступали. They violated it. Они нарушили, вероломно поступали с землей. Even David, the people at David's time, Даже люди во времена Давида didn't keep those years. не соблюдали эти годы. Those years were stolen from God. Эти годы были украдены у Бога. And God kept record of it. И Бог это все записывал. You see, that happened for 490 years. Так происходило 490 лет. Every 6 years, they missed giving him the 7th year. Каждый 6-й год они пропускали, не давали ему 7-й год. So God took 490 years, И Бог взял эти 490 лет and he divided it by 7, и разделил их на 7, and he came up with the number of years that had been missed. и получилось количество лет, которые были пропущены. You remember how many years there were? Помните, сколько лет это было? 70. Right? Do you remember what happened because of И that? помните, что произошло из-за этого? He took them all out of the land and took them Он to Babylon вывел их из for этой земли 70
и отправил Yet. в Вавилон на 70 лет. Okay? You see, God's always going to make sure that anything that's stolen from him, he's going to get it back. Видите, Бог всегда позаботится о том, чтобы все, что украдено у Него, все было возвращено. And yet, if you give what is God's, if you give it to him first, Но если ты do you know what he даешь does with Ему that? то, что Божье, то, что He первое, multiplies что it. Он с этим делает? Он умножает это. Don't think about it. Ну, подумайте об этом. Jesus was called the first fruit of the resurrection. Иисус был назван первым плодом воскресения. Resurrection didn't mean that he died and he was resuscitated. Воскресение не означало просто, что Он умер, и Он был воскрешен, вернут к жизни. It means at the moment he was Но в тот resurrected, момент, когда Он был воскрешен, the perishable part of his body became imperishable. вот эта смертная часть Его тела стала бессмертной. And the mortal part became immortal. И то, что могло быть погублено, оно стало вечным. Changed. Изменилось. Fundamentally changed. Фундаментально изменилось. Because God said he was the first fruit. Потому что Бог сказал, что Он есть первый плод. It means there's going to be a harvest И это означает, что будет жатва of people resurrected. людей, воскрешенных. You're going to be resurrected Вы будете воскрешены, because Jesus was resurrected. потому что Иисус был воскрешен. He was the first. Он был первый. And because the first was kept, И потому что первый был сохранен, the many of us многие из нас experience what Jesus переживают experienced. то, что переживал Иисус сам. See, that's what happens when we honor the first. Вот что God происходит, когда мы multiplies чтим it. первое. Бог это умножает. If you steal from God, God will make sure Но you если pay ты it back. крадешь у Бога, то Бог позаботится, чтобы ты вернул это все. But if you give it to God, God will multiply Но it. если ты отдашь это Богу, то Бог умножит. Almost everything God does И почти все, что делает Бог, always pays attention to the first. во всем Он всегда обращает внимание на первое. That's why on the new moon of each month, Поэтому в новолуние каждого месяца, new moon, новая луна, when новолуние. when the moon is little skinny piece of the Когда sky. луна — это такой крошечный, тощенький такой месяц. Tonight's a full moon. Сегодня полнолуние. 14 days from now will be a new moon. Через 14 дней с сегодняшнего дня будет новолуние. And God said, when the moon is new, И Бог сказал, когда луна новая, He says, I want my people to я go хочу, out чтобы мой народ выходил and blow a shofar. и трубил в шафар. Ooh. Now, He didn't say have a religious service. Он не говорил, ну, проведите религиозное собрание. He didn't say take an offering. Он не сказал, соберите пожертвования. He didn't say have someone give a sermon. Он не сказал, пусть кто-нибудь проповедует. He didn't say sing some worship Он не songs. сказал, спойте несколько песен поклонения. He said just blow. Он сказал, просто протрубите. He says you can do any of those other things if you want. Ну, конечно, все остальное вы тоже, если хотите, можете But what делать. I'm looking for, Но what I'm чего waiting я for, ищу, what I'm чего я listening жду, for чего я is the слушаю, sound это звук of the shofar. шафара. Okay? Now, when you do that, do you know what it does? И когда вы так делаете, знаете, что происходит? It causes the next 28 days or 27 days of the month Тогда последующие дни, To be 27 full. или 28, они будут полными. Whoa, wait a second. Whoa, О, whoa, wait, подождите wait. Did секундочку. you hear that? Вы слышали это? We're experiencing a new moon tonight Мы сегодня because there was переживаем a full moon Полную tonight луну, because there was a new moon 2 weeks ago. потому что 2 недели назад была новая луна.
Okay? So if you give him the first, Если it will даешь ему become первое, full. то оно станет полным. Okay? If you pay attention to the first, Если обращаешь внимание на первое, if you give honor to the first, если отдаешь честь, почтение первому, if you make sure that the first belongs to God, если заботишься о том, чтобы первое принадлежало Богу, God will make the first into Бог something that's full. сделает это первое, переведет его в нечто, что является полнотой. This is not a principle. Это не принцип, It's a reality. это реальность. It's God's design. Это Божий замысел. Okay? That's why God has given you and why you have received from him Поэтому the Бог дал вам assignment и то, что for вы these приняли от First Него Nation people задание для этих людей, in the land народов, called в первой Russia. очереди в этой земле, называемой Россия. Now, see, there are always those who want to make sure they change the identity of those people. Есть всегда те, которые хотят обязательно изменить идентичность этих народов. You know, it's funny. Знаете, странные. You know, in a passport, В паспорте. they always ask, or when you're filling out papers on the plane Или всегда to заполняешь land somewhere бумаги на there, самолете, they always ask what и your тебе всегда спросят, nationality is. твоя национальность какая? Sometimes they'll ask what your ethnicity is. Иногда они спросят, какова твоя этническая принадлежность. As a person of European descent, Как человек, потомок I have европейцев, to put down I'm white. я пишу, я белый. I'm white. White. Я белый. White's not an ethnicity, it's a color. Белый это не этнопринадлежность, это цвет. Okay? You know, you draw with white. Ну, You можно paint with рисовать, красить белым. I'm not white. Я не белый. I'm part French, I'm part Scottish, Частью я француз, I'm частью я part шотландец, Chickasaw. а частью чикасо. Okay? But I'm not white. Я не белый. Sometimes I have to fill out one that says Caucasian. Иногда я заполняю, там сказано кавказец. But my people never went to the Caucasus. Европеоид, да, вот это Yeah. вот. Это, да. But my people weren't from the Caucasus. Но мои люди, они не были, мои предки, не были из Кавказа, да, то есть только игра слов получается. Why can't someone just accept me for the fact that I'm French, Scotch, Почему and Chickasaw? просто меня не принять таким, какой я есть, частью француз, шотландец и частью чикасо? No, I'm telling you. It's weird. Ну, я вам говорю, это странно. Let me tell you, for the longest time, Очень долгое время I never thought of myself as French, я никогда Scottish, не думал or о себе, Chickasaw. не считал себя вот так, что я француз, шотландец и чикасо. I thought of myself as Я думал о себе как American. американец. American is not an ethnicity. Американец — это не народ, не этническая единица. It's a principle. Это принцип. And I'm telling you, principle doesn't flow through my veins. Blood does. И я вам скажу, что принципы не текут по моим артериям и венам. Там кровь течет. Okay? Somehow people think that we'll be better unified as a people if we all call ourselves Americans. Ну, иногда люди думают, что лучше будет такое единство народное, если мы все начнем называть себя американцами. We're probably the most divided we've ever been, and we're Мы, still наверное, calling ourselves all Americans.
сейчас разделены настолько, как никогда раньше, и продолжаем все же называть себя американцами. Because, see, we're divided over principles. Потому что мы разделены вот этими принципами. I know they try to do that here in Я знаю, In они Russia. пытаются сделать то же самое здесь, в России. Okay? And the governments can do that. I'm not going to argue against the Правительства government. могут так делать, и я не буду спорить с правительством. But here's what I'm going to tell you. Но вот что я вам скажу. Our God pays attention to these things. Наш Бог обращает внимание на подобные вещи. Like I said, I never paid attention to who I am. Как я сказал, я никогда не обращал внимания Ethnically. на то, кто я этнически. And one day, И однажды my wife and I were with a group, and we were in Scotland. мы с женой находились с одной группой и находились в Шотландии. And one day we were standing at a place where you could overlook a valley into one of Scotland's greatest lakes, Loch Yeah. Lomond. И однажды мы стояли на такой возвышенности, с которой можно было далеко видеть равнину, и такое просматривалось озеро, которое называется Лох-Ломленд. And I was standing on that edge, looking down through this valley, На but краю, about 10 смотрю в miles долину, away from me но где-то 10 миль от меня was the land of my forefathers. находилась земля моих праотцов. For the first time, Первый раз I was where in the land of my forefathers. я находился там, All of a sudden, прямо у земли моих предков. this is not И an вдруг, exaggeration. и это не есть All of a преувеличение, вдруг, A неожиданно, wind began to blow up this valley ветер right начал over me. дуть по долине и прямо надо мной. And the breath of God came into me. И дыхание Бога вошло в And I меня. knew it was the same breath. И я знал, что это то же He had самое breathed дыхание, over my forefathers. которым Он дышал над моими праотцами. On that day, I became a Scotsman. И в тот день я стал шотландцем. That makes me thirsty. You know, Scotsmen always drink. Это you мне know? жажду возбуждает. Знаете, шотландцы, они всегда пить хотят. Yeah. Пьют. You know, Scotsmen, if they were here, you know, they would be shofar people. Ну, знаете, шотландцы такие, если бы они здесь были, они были бы шофарами. Yeah. Yeah. No, they're shofar people. I just know Это that. народ They шофар, actually точно. have a horn. They И у call них есть это дрог свой. yeah. The Irish and the Scots had it. It was called the Ирландцы. shillelagh. Вот эта волынка. У ирландцев и шотландцев есть этот инструмент. It's something to know who you are. Это что-то, чтобы ты знал, кто ты такой. God didn't make us of different descent because of to divide us. Бог не 'Cause you see, создал He нас calls- разными, чтобы разделить нас. He calls every tongue, Он every называет tribe, каждый язык, каждое племя, and every group of tribes. и That's a nation. каждая группа племен — это народ, нация. God doesn't pay attention to political nations. Бог не обращает внимания на политические нации, He pays attention но обращает внимание to ethnic and linguistic на nations. этнические и лингвистические нации. Okay? Now, why am I telling you all this? Ну и зачем же я говорю это все вам? Because you see, for all the things that have gone wrong in my country, Вот это все, что идет не так, неправильно в моей and for all the стране, things that have gone wrong in your и country, все эти вещи, которые и в вашей стране неверно идут, it means if they're going to get right, здесь это означает, We're что gonna- если все это выправится, we're going to have to start paying attention, нам нужно начать обращать внимание giving proper regard, и отдавать должное внимание, должное рассмотрение and give blessing и давать благословение to those who are first, тем, кто первые, First Nation people. люди первого народа.
God's given this house, дом жизни. Бог дал этому дому, дому жизни. He's given this house Он дал этому дому an assignment задание to go to the nation. идти в нации, в народы. Okay? Yeah. Amen. See, you don't have to go to China to go to the nations. И не нужно ехать в Китай, чтобы попасть в народы. You've got nations here that У вас no one здесь knows есть anything about. Народы, о которых никто ничего не знает. Okay? I mean, you can go to China. Yeah, Да, come on, ну, I'll можно take it. поехать в Китай, да. I'm practically a Chinese citizen now. Did Я you know сейчас that? уже практически, знали вы, китайский гражданин. Yeah, I have a 10-year visa У to меня China. виза на 10 лет в Китае. Oh, that makes me, I'm Chinese. Да, это меня заставляет. Я китаец. 谢谢. Okay? But see, you have nations here. Но у вас здесь есть народы. How many nations here? Сколь- 46? Сколько народов? First Nations? 46 первых народов. 46. Okay. 46. 46.